Wondering what a day in the life of a woman entrepreneur be like? Today we have Ms. Sowmya Balasubramaniam, founder HOOGA Seeds with us, who is a social entrepreneur. More than being an agriculture and social entrepreneur, she is an inspiration to a million of people, especially women. And in this chit chat session, ma'am, we really want to like to know about the hindrances you have faced, the roles and responsibilities, and how you have reached these heights. And with all of my heart, I'm just welcoming you, ma'am. Thank you so much. Before we go into our complete session, ma'am, would you like to give a brief introduction or a brief profile of yourself? Myself, Sowmya. I'm born and brought up in the farm where we are sitting right now, in a small village, as you could see around. And as seen regularly in the society these days, farmers, as a parent, they don't let their children to do farming as such. So they want their children to go and do something else apart from agriculture. But I think agriculture was so innate in me, and but then I was also again bound to choose IT as a profession, and I did my engineering, and I also got placed in TCS. I worked with TCS for a couple of years, but then I did not really feel that I could belong to a city or an urban setting. So then I decided, at the end of the day, I also started volunteering with Chennai Volunteers.org. So that was an NGO which was working with for different causes. So I started working with children, with elderly people, and that's when I thought, like, why not I have a profession that could actually bring some meaning to what I'm doing, rather than sitting from morning 8 to evening 8 inside a glass box in the IT company where I don't know for whom I'm working for. So that's how I landed up knowing about Tata Institute of Social Sciences, which is one of the prominent and very popular and one of the top university in India for social sciences. And I did my master's in social work. Livelihoods and Social Entrepreneurship was my specialization in Bombay. And I'm so happy to share here that I was one of the best student, and I was a gold medalist and a lot of awards for that year, which kind of helped me reflect on myself, what I'm really passionate about, and it helped me realize that passion drives people. And I then wanted to work with Himalayan farmers to understand what's happening with different climate change effects, and how is the farming in the Himalayas is much different from how do we actually do in the plains, because I've got enough experience working in the plains with my family, hailing from an agriculture background. So then I went to Uttarakhand. I was working with an NGO over there for a year, and it was so different from how it was. And one day I landed up knowing about like 50 plus varieties of rajma in the local markets of Doon Valley, and it kind of shook me up, like, why don't we see all these varieties of rajma in the market, or hardly we see vegetables of, like, say, lady's finger or okra. It's just like 2 or 3 of them, not even 2 or 3 of them. It's just like the green variety, I would say. But when I started exploring about agrobiodiversity and what's happening with climate change, it was every day was something very new, and it kind of, I could feel that goosebumps on me. It was so, overwhelming to understand what's happening to our agrobiodiversity. And we had a project on climate change and native seed conservation, where I had to specifically work on setting up a seed bank with the local community farmers over there, and how actually seed saving was so much part of a culture, and now it's no more a heritage in our country. So then I kind of delved deeper into what's happening with regards to seeds and the seed politics globally. And that's when I was also invited as a speaker in the Organic Seed Growers Conference in the US. And a lot that helped me to understand the depth of this, which helped me to, again, like, after 7 years of experience working in the sector, now I've started this HOOGA Seed Keepers Collective, which is an entity which is working at a very grassroots level with a collective of farmers. We have around 30 plus small scale seed growers right now across 3 states of South India, which is Kerala, Karnataka and Tamilnadu. And these are very small scale seed growers with whom we work on heirloom seed conservation. And we have a very unique and innovative program in the name of Seed Yatra,
where we do yatra to the different parts of the country to identify these endangered and extinct varieties of seeds. We get them back, we showcase, we grow them, and we also have programs where we invite farmers to see like that the heirloom seeds have the potential and they are high yielding. I would say the green revolution, the name of high yielding variety seeds, they were like, I wouldn't say it as high yielding variety seeds, as Dr. Vandana Shiva rightly states, they are high response varieties and they are not high yielding varieties. It's proven that high yielding variety seeds take 10% more water than the normal varieties that we had. So understanding that these seeds are very important, and if we don't have it saved right now, we might not be able to see it ever again. So I feel this is the future, and this is what is the critical need of the hour. To address climate change, we need climate resilient varieties of seeds, and again the diversity that we have is so huge, and I think like already 97% has disappeared, and it's so important that we work on it right away and protect what is at least left. Yeah, so HOOGA Seed Keepers mainly works with small scale seed growers, mainly organically certified, and we're also supporting farmers with seed certification as such. Farmers are aware that farms can be organically certified, but they're not aware that they can be seed certified as well. So we kind of do an end-to-end support with seed production, especially heirloom seeds as such, as a company, as a social enterprise. Yeah, so this is a short brief of what it is. That was really an impressive profile, ma'am. And coming to the next, what is so special about this name, HOOGA? Is it any native word, or is anything special about the name HOOGA Seeds? Definitely it is. It's a very special word. I came across this book, Hygge, Hygge. It's a Danish book which says that how to live well, and it brings in the concept of community well-being, celebrating every day, and connecting something to the intimacy and the coziness of the soul. And I wanted to bring it to the Indian context, so the word is pronounced as HOOGA, and I've abbreviated that word as helping of oppressed generation of agriculturists. So HOOGA. Yeah, HOOGA. Yeah, so that's how HOOGA was born. Okay, fine, ma'am. And I think you are much more creative in selecting a name too. Thank you so much. That's really impressive, ma'am. Ma'am, at this very young age, when most girls are running behind the youth life, what made you actually to turn back to the grassroots of agriculture? As I said earlier, I feel seed is the basic link in the food chain. விதை இல்லாமல் நீங்கள் விவசாயம் பண்ண முடியுமானா, விதை இல்லைன்னா சாப்பாடு இல்லை இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட. அப்போ விதையை தேடி என்னோடய ஜேர்னி இவ்வளோ வருஷமாக 7 இயர்ஸாக இதுலேயே 12 ஆகி இருக்கிறனால வந்த விஷயங்கள் எனக்குள்ளார ஒரு பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி பொங்கிடுச்சுன்னு சொல்லணும். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து என்னை இந்த விதைக்காக கண்டிப்பாக வேலை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு. எவ்ரி டே இஸ் நியூ, எவ்ரி டே வி ஸ்டம்பிள் அப்பான் சம்திங் நியூ. இது வந்து என்னோடய லைஃப் டைமுக்கு இந்த வேலை எனக்கு பண்ணி முடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அந்தளவுக்கு இதில் இருக்குது. நம்ம பாரம்பரிய இப்போ நெல்லே எடுத்துக்கோங்களேன், 3 லட்சம் வெரைட்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட எத்தனை வகையான நெல் இருக்குது, கை வச்சு எண்ணலாம் நம்ம. அவ்வளோதான் நெல் நம்மக்கிட்ட பாரம்பரிய நெல்னா இன்னமே கம்மியாக இருக்குது. இப்போ சத்தீஸ்கரில் வந்து புதுசாக க்ரீன் ரைஸ் ஒன்று ட்ரைபல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இப்போ அந்த வெரைட்டிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். இப்போ அதை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம்னா மறுபடியும் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இப்போ இதோட முக்கியத்துவம், இப்போ இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வெரைட்டிஸ் கூட இந்த 3% ரிமைனிங் மிச்சம் கொஞ்சமாக வச்சுருக்கோம் நம்மளுக்குன்னு, அது கூட இல்லாமல் போயிடும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. இப்போ வர நோய்களுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதுதான் காரணம். ஸோ மனுஷன் வாழ்க்கை வந்து ஃபுட்டு தான் மெயின், ஃபுட்டுக்கு சீடு தான் மெயின். ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் brought me back to what is so important in life on earth, which is seed. So seedக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக. Your words itself says, ma'am, நீங்கள் எவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னு. லைக் உங்கள் மாதிரி ஒரு 10 பேர் ஒரு இடத்துல இருந்தால் maybe we can develop agriculture to so far extent. Yeah, we definitely need a lot of people on this, and that is why we work as a collective. Yeah, collective action will definitely go a long way. That is what we strongly believe in. Now ma'am, like first நீங்கள் EC graduate, IT graduate ன்னு சொன்னீங்க. From being an IT graduate, then getting placed in TCS, அங்கேருந்து ஒரு டெக்கி லைஃப், தென் பேக் டு த கிராஸ் ரூட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், ஒரு நார்மல் ஃபார்ம், ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு வரப்போ
கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் அப்படின்றது ஒன்று இல்லாமல் நம்மளால் we cannot go forward. ஸோ லைக் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி சப்போர்ட் எப்படி மேம் இருந்துச்சு? இனிஷியலி டெஃபினெட்லி there was lot of resistance. பண்ணக்கூடாது, ஐடி வேலைக்கு போயிருந்தா இந்நேரத்துக்கு எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கலாம், யூஎஸ் போயிருக்கலாம், அங்கே போயிருக்கலாம், இங்கே போயிருக்கலாம். ஐ வுட் கான்க்ரீட்லி வெரி ஸ்ட்ராங்லி சே இன்றைக்கி ஐடி ஜாபில் இருந்ததை விட நான் ஜாஸ்தி சம்பாதிக்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சரில். And I get a lot of opportunities to travel to the country that I wish to go to learn about what I wanted to learn. So அதனால் டெஃபினெட்லி இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகம். ஸோ இன்றைக்கி ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சங்காட்டி பீப்புள் கெட் டு நோ இதில் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் தெரியறதே இல்லை, அந்த நாலேஜே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு எம்ஏல சோஷியல் ஒர்க்கில் லைவ்லிஹுட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் இன்னோவேஷன் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம இங்கே இருக்கிற பாதி பேருக்கு தெரியறதில்ல. இப்போ எங்கே கூப்பிட்டாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் நான் சொல்கிறது வந்து டிஸ்ன்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, சோஷியல் சஸ்டெயினபிலிட்டி இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ. ஆனால் எத்தனை பேருக்கு அது தெரியுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அவேர்னஸ், அந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் தென் ப்ராபப்ளி ஃபேமிலி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ். ஸோ எவ்ரிதிங் காட் narrowed down to something that I had to, அந்த ஃபேமிலியில் தான் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி this change started with my family. So I had to bring in a lot of awareness. So as we grow, as we go up, then they get to know, okay, idhula irukku something she's doing, and like, you know, there are a lot of people coming in. So adula vanda change tha. Family was initially was not okay. But then like yeah, now they are very supportive. They are the biggest strength for me in solra. Like everyone is very supportive of what I'm doing. I'm happy about it. இப்போ மேபி யூ ஆர் பிளஸ்ட் வித் சச் சப்போர்ட்டிவ் ஃபேமிலி. அண்ட் இதில் சம்பாதிக்கின்றது வந்து அதை விட பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேஷன் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ வந்து தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தெரியுது மேம். அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வாட் ஆர் த மெயின் ஹிண்ட்ரன்சஸ் விச் யூ ஹேட் டு ஃபேஸ்? Travel as a woman, especially as a girl who is like, you know, single, unmarried, being an entrepreneur and requires travel to different places. All of this was the biggest struggle for me. And ஒரு பொண்ணு வந்து இதை எடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம சொசைட்டி அதை எப்படி பார்க்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். A woman who is independent is seen as arrogant and very dominant. இந்த பொண்ணா எங்கே வேணால் போகும், திமிராக இருக்காங்க. I've heard this right in front of me. So people judge. I think they judge quickly, especially with women. So being a female entrepreneur is definitely a big challenge. And on the other hand, there are a lot of aspects, other factors also that contribute to. There are people who are very supportive as well. So there are two ends to it. Yeah, ma'am. Coming back, who are the other inspirations in your life? I would say my mother. எல்லாத்துக்கும் அவங்க அம்மா தான் ரொம்ப பெரிய விஷயங்கிற மாதிரி. என் அம்மா எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அவங்க இல்லைன்னா எனக்கு ஹூகா இஸ் நாட் தேர். ஹூகா இஸ் தேர் பிகாஸ் ஆஃப் மை மதர். ஸோ அவங்க தான் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். த வே ஷி ஒர்க்ஸ். இன்றைக்கி தோட்டத்தில் எனக்கு வேலை ஏதாச்சும் இருக்கும், அவங்க போய் சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி சேவ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி ஆல் ஆஃப் தட் ஷி டஸ். வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங், வெரி diligent, very committed. She doesn't rest herself at all. And அதுக்கு மேலே வந்து தன்னோட பொண்ணோட ஆம்பிஷன் அண்ட் பேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டு எத்தனை பேர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க சில்ட்ரனுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் டு லெட் விமன் பி as they are. அது வந்து சொசைட்டியில் ரொம்ப கம்மி இன்னைக்கு. ஸோ ஐ ஹேட் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதனால் அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வந்து amidst all of that, she has been the biggest support for me. So it's my mother and my grandfather. My tata எங்க தாத்தா இப்போ he was 93 years old. இந்த மாதம் தான் January 2nd he passed away. அந்த வயசில், அந்த தலைமுறையில் 93 வயசில் இந்த தலைமுறையை ஒரு ஆளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகே கம்பெனி ஆரம்பித்து நல்லா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணி நின்னது என் அம்மாவும் தாத்தாவும். வித்தவுட் தெம் ஐ எம் நாட் தேர். So they are two people whom I should mention. And all my teachers in TISS, நான் படித்த யூனிவர்சிட்டி Tata Institute of Social Sciences, அங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் and my Center for Livelihoods and Social Innovation, CLSIன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற என்னோட ப்ரொஃபஸர்ஸ், கோர் பீப்புள்
அவங்கள கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். அவங்க சொல்லி கொடுத்தது தான் இன்றைக்கி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் இஸ் ஹெல்பிங் மீ டு மூவ் ஃபார்வர்ட். So I should really say that you have a very supportive mother and a family and teachers too. And ma'am, உங்கள் லைஃப்பில் ப்ரௌடஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஏதாவது எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா? Yeah, definitely there's a lot, but ரொம்ப ஒன்று பெருசாக சொல்லணும்னா ஹூகா தான். ஹூகா in itself is a proud thing for me நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இன்றைக்கி ஹூகா ஆரம்பித்து நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி 100க்கும் மேற்பட்ட விதைங்கிறத ஒரு பெரிய களஞ்சியமாக பார்க்குறேன் நான். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ட்ரெஷர். ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ப்ரவுட் மொமெண்ட்டு தான். அது இல்லாமல் இங்கேருந்து போய் மும்பையில் ஒரு பெரிய இன்றைக்கி இந்தியாவில் ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டியில் we have like a lot of achievements as a girl. And இன்னைக்கு ஹூகா வந்து we got nominated in Delhi for creating an impact on environment and climate change through Seed Yatra. So all of this, yes. And my mother is there with me, so that is again. Yeah, I really feel proud of you, ma'am. And the Seed Yatra பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா ma'am? What is it all about? So Seed Yatra is a very creative, unique program that we have developed at HOOGA, where we curate different places. We are developing a kind of like a map. On the map, we have like endangered species of plants and vegetables. So we do like a tour program, taking people to that particular place. We stay there, we understand about the local knowledge, என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு இந்த சீட் யாத்திராங்கிறது இங்கே இருக்கிற மக்களை கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே அந்த கிராமத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க விதை சார்ந்த விஷயங்கள், அதுவும் மெயினாக பாரம்பரிய விதைகளில் climate resilient varieties, பருவநிலை மாற்றத்தை தாங்கி வளரக்கூடிய விதைகளை வந்து மெயினாக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு அதையே திருப்பி கொண்டு வந்து நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ சீட் யாத்ரா இஸ் அ வெரி யூனிக் ப்ரோக்ராம். அகெயின் லைக் சீட் கிளப் இஸ் அகெயின் லைக் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் இந்தியா what HOOGA has been doing. ஸோ இங்கே காஞ்சிக்கோயில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சீட் கிளப் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம விதை குழந்தைங்களே வந்து விதையை எடுத்துகிட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து விதை வங்கியை உருவாக்கியிருக்காங்க. சீட் வால், யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனோட கிளைமேட் யூன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ராஜெக்ட்டும் இதுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது இந்த சீட் கிளப்புக்கு. குழந்தைங்க இப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக ஹூகா ஃபார்ம்ஸில் வந்து இந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. அவங்களே க்ரோ பண்ணிட்டு வந்து திருப்பி விதையை சேகரிக்கணுங்கிற ஈடுபாடு அதிகமாகிடுச்சு இப்போ குழந்தைங்கக்கிட்ட. அது இல்லாமல் டீச்சர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த விதை கிளப்பு வந்து இந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா மாறும்னு நினைக்கவே இல்லை நாங்கள் ஆரம்பித்தப்போ. சின்னதாக நம்ம குழந்தைங்களுக்குள்ளார ஒரு ஊக்கத்தை கொண்டு வரணும், ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும், இந்த விதைகள் பற்றியும் காய்கறிகள் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க பாரம்பரியமாக என்ன நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஏன்னா அவங்க தான் ஃப்யூச்சர். ஸோ அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு ஹூகாவில். ஹாப்பி அண்ட் மோர் ஸ்கூல்ஸ் டு கோ. நாங்கள் இப்போ ஜம்முலேயும் ஒரு ஸ்கூலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ லைக் ஒன் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் ஒன் இன் ஜம்மு காஷ்மீர். ஸோ 2 இடத்துலையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். The entire journey is really impressive, ma'am. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க endangered species of seeds-உம் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. ஸோ when you try to collect those endangered species of seeds, what are the main problems you are facing with? ஒன்று ஃபஸ்ட்டு அது வந்து நாட்டு வெரைட்டியாக பாரம்பரிய ரகமாக அது வந்து ஹேர்லூம் சீடா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதே வந்து டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விதையை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒன்றா வந்து லோக்கல் நாலேஜ், அங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இது எத்தனை வருஷமாக வளர்த்திட்டு இருக்கீங்க, எப்படி வளர்த்துனீங்க அப்படிங்கிறது கேட்டுட்டு கொண்டு வந்து இங்கே ஓப்பன் பாலினேட்டட் வெரைட்டியை நம்ம க்ரோ பண்ணலாம். இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்துறத ஒரு 3 டைம்ஸாவது மினிமம் க்ரோ பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம. அப்போ தான் அது வந்து பாரம்பரிய ரகமாக என்னங்கிறது தெரியும். ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ்னால டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் பண்ண முடியாது. அது அப்புறம் ஜெனட்டிக் பியூரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணும் நம்ம ஃபார்மர்ஸ்க்கு. வி ட்ரெயின் தெம். கெப்பாசிட்டி பில்டிங் இஸ் அகேன் லைக் அ பிக் திங் பிகாஸ் எண்ட் டு எண்ட் சீட் ட்ரைனிங் நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த சீட் ட்ரைனிங்கில் அவங்க ஜெனட்டிக் பியூரிட்டி ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ் க்ரோ லாட் ஆஃப் க்ராப்ஸ். அப்போ க்ராப்ஸ் மிக்ஸ் ஆகாமல் எடுக்கணும் நம்ம. ஸோ அந்த ஐசோலேஷனில் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் இட். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சேலஞ்சிங் அது அந்த விஷயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும். பட் டெஃபினெட்லி வீல் கெட் ஓவர் ஆல் ஆஃப் தட். வி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் இட் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் குட். லெட்ஸ் சீ. கூல் மேம். இப்போது பிளேசஸ் நிறைய இடம் பார்த்துருக்கீங்க, போயிருக்கீங்க, சீட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ஜேர்னியில்
any controversial issues எல்லாம் face பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள்? Because you have actually told about seed politics that is existing in our society. So அந்த மாதிரி any problems have you ever faced? Yes, but nothing very specific to state. Apart from that, I've got calls and people have told me like எதுக்கு இதை பண்ணுறீங்க, வந்தனா சிவா பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பண்ணுவாங்க, நீங்கள் எதுக்கு இதை பண்ணுறீங்க, stop doing what you're doing. Appadin people have told me directly, right on to me, like not behind or something. So they called me and said like, so why would someone want to call and say all of a sudden, you know, why you should not do this, you know. So that was something. Cool. I hope you would have handled it in much yeah, it was. way. And I've heard like hybrid seeds நம்ம சேவ் பண்ணணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா we use some sort of chemicals as well as reagents. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நேட்டிவ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொக்யூர் பண்ணி சேவ் பண்ணுறப்போ what are the techniques, if it is something that can be shared? What are the techniques that you people use to save the seeds here? ஸோ நாங்கள் வந்து அது ஒவ்வொரு வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள்க்கும் மாறுபடும். சே அவரை, ப்ராட் பீன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீட் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வி யூஸ் நீம் ஆயில், வேப்ப எண்ணெயில் வந்து நாங்கள் போட்டு உட்டாஷ், முன்னெல்லாம் சாம்பலில் தான் ஜாஸ்தி போட்டு வைப்பாங்க, சாம்பல் மாட்டு சாணத்தில் போட்டு வைப்பாங்க. இப்போ வந்து நம்ம உட்டாஷும் நீம் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவரைக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து பூச்சி வந்துடும். நம்ம வந்து உட்டாஷ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இல்லை கவுடங் லிக்விட் கோட்டிங்கும் கொடுக்கலாம். ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் மெட்டீரியல், எதுக்கு வந்து அதிக கசப்புத்தன்மை இருக்குது நீம் ஆயிலுக்கு, ஸோ அதனால் பூச்சி வராது. ஸோ இதை பண்ணுறோம் நாங்கள். அது இல்லாமல் மற்ற சின்ன சின்ன சீடுக்கு பார்த்திங்கன்னா லைக் பாலக்கு, இந்த பீட்ரூட்ஸு, இந்த மாதிரி குளிர்கால பயிர்கள்னு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கோல்ட் ரீஜன் கிராப்ஸ்க்கெல்லாம் வி யூஸ் நார்மலாக உட்டாஷ் போட்டு நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடறோம். அப்புறம் நீம் லீவ்ஸோட பவுடரும் யூஸ் பண்ணுறோம். வேப்ப இலையை காய வச்சு அதோட ட்ரைட் லீவ்ஸ் பவுடரும் யூஸ் பண்ணுறோம். தட் ஆல்சோ வி டூ. இப்போ வந்து வீர் ஆல்சோ ட்ரையிங் அ மெத்தட் ஆஃப் இந்த எந்த தோட்டத்தில் நம்ம க்ராப்பை க்ரோ பண்ணுறோமோ அந்த தோட்டத்தோட மண்ணை வந்து குழம்பு மாதிரி பண்ணி அந்த லிக்விடை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ அந்த துவரைக்கு பண்ணுவாங்க யூஸ்வலி பீஜன் பீக்கு. ஸோ வாட் தே டூ இஸ் லைக் இந்த மாதிரி மண் கட்டி வச்சு தான் துவரையை வந்து உடைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ். ஸோ யூஆர் ட்ரையிங் அண்ட் இட் ஒர்க் வெரி வெல், இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ யூஆர் ட்ரைங் டு மூவ் ஹெட் வித் அதர் கிராப்ஸ் ஆல்சோ டு டெஸ்ட் அண்ட் சி ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். தட் வாஸ் ரியலி இன்ஃபர்மேட்டிவ். இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்த சீட் பேங்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் தான் அது இருக்கணும். நம்ம இன்னொருத்தவங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த நெசசரி திங்ஸ் தட் ஆர் டு பி மெயின்டைன்ட் இன்சைட் அ சீட் பேங்க்? சீட் பேங்க்குக்கு வந்து டெஃபினெட்லி கிளைமேட் கண்டிஷன் ஸ்டோரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணி வச்சுருந்துருக்காங்க. முன்னெல்லாம் நெல்லுக்கு வந்து வைக்கோலில் வந்து பெரிய இதாக சுற்றுவாங்க போட்டு, ஒரு படி நெல்லை வைக்கோலை சுற்றுவாங்க, மேலே ஃபுல்லாக சாணியை போட்டு மூடி வச்சுருவாங்க. அது அவ்வளோ ஸ்டோரேஜ்க்கு பெஸ்ட் வே. ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த ப்ராசஸே அழிஞ்சிருச்சு. நாம் வந்து வி ட்ரை டு சி ஹியூமிடிட்டி வந்து less than 40% இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட். சீட் பேங்க்னாவே ஹியூமிடிட்டி வந்து less than 40% இருக்கணும். டெம்பரேச்சர் வந்து 25 to 35 இருக்கணும். So that makes that is kind of okay for storage ன்னு சொல்லலாம். At least a basic way of storing this is the prerequisite. இந்த ரெண்டு temperature and humidity should be maintained. Okay. ஸோ இந்த சீட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இல்லாமல் நம்ம இந்த ஐடியா வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு are you actually taking any support from any kind of NGOs or government or Panchayati Raj? We got incubated under Pusa Krishi, Indian Council for Agriculture Research, Delhi, ICR Pusa Krishi கீழே நம்ம இன்குபேட்டடாக இருக்கோம். ஸோ we get funds from the central government as well. And we do projects with different universities. So Climate U is a project which is working with universities on transformative climate action programs. So adliyum we are doing a project under Climate U. So in the mari we work on different projects with, and definitely Department of Seed Certification and Tamilnadu Agriculture University is also helping us a lot. So we have consultations from TNAU on how we are doing with regards to production and certifying and all that. So we kind of என்னன்னா ட்ரெடிஷ்னல் நாட்டு விதைனாவே வந்து முளைப்புத்திறன் இல்லை, அது வந்து 10 ரூபா 20 ரூபா பாக்கெட்டில் விற்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாமல்
we have to நம்ம வந்து அதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு நிறையா பாலிசி லெவல் ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ we work with what the government is doing. A long way to go. Yeah. Slowly getting there. And as of now, any short term goal and long term goal அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are so far to go அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா மேம்? எங்களுக்கு definitely we wanted to create the seed club across India. அண்ட் நம்மளோட சீட்ஸ் வந்து சர்டிஃபைடு சீட்ஸாக பண்ணுறதுக்கான எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் அகெயின் இது வந்து அக்ராஸ் இந்தியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்சசபிலிட்டி கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். அண்ட் கம்யூனிட்டி சீட் பேங்க்ஸ், அந்த கல்ச்சர் ஆஃப் சீட் சேவிங் ஷுட் பி brought back in the hands of farmers. That is one core vision of HOOGA. எல்லாருமே வந்து அந்த கல்ச்சர் இட் வாஸ் ஸோ இன்னேட்னஸ் இல்லை, நம்ம கலாச்சாரத்தில் இருந்தது விதை சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது, அதை நம்ம விட்டுட்டோம். அதை திருப்பி கொண்டு வந்தே ஆகணும், அந்த கொண்டு வந்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயத்தில் இருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதை பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் ஓகே. Your idea and your motto is really appreciable, ma'am. Thank you. Yeah, ma'am, coming back, what makes you feel the happiest about this job? I think what I'm doing right now is the most happiest thing, which is growing. சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு சின்ன பிளாட்டாவது எடுத்து எதையோ ஒன்று வீட்டுக்கு வளர்த்திட்டே இருப்பேன், பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ். அது மாதிரி இப்போ வந்து இப்போ ஃபுல் டைமாகவே க்ரோவராக இருக்கிறது எனக்கு இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஸோ கார்டனிங் அண்ட் க்ரோயிங் our own food is what makes me the most happiest. And I'm so happy and blessed that I got a profession that is so similar to what I like the most. Yeah. Maybe I should conclude as following your own passion makes you feel happy. Yeah, definitely. And the other thing is you have traveled across these many number of states. You have visited so many number of farmers. So இத்தனை பேரை பார்த்ததுல my question is like what is your outlook towards feminization of agriculture? Women definitely play a huge role in agriculture. இப்போ வந்து definitely gender equality இல்லை இதில். பிகாஸ் மெனி ஃபார்மர்னாவே மென்னு தான் அப்படிங்கிறத ஒரு பார்க்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும். ஆனால் தெர் ஆர் ஸ்டேட்ஸ் லைக் நான் ஒர்க் பண்ணப்போ உத்தராகண்ட், ஐ சி லாட் ஆஃப் விமன் ஃபார்மர்ஸ் who till the land, who plow the land, who do all of the work. So women வந்து they played a very huge role in our whole entire agriculture ecosystem. சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து என்னோடய வீட்லேயே எடுத்துக்கிட்டால் என்னோடய அம்மாயி, ஸோ என் பாட்டி வந்து அவங்க தான் வந்து வாய்க்காலில் புதினா போடுறதா இருக்கட்டும், ஷி வாஸ் அ பிக் டைம் ஆண்டர்ப்ரனர். சின்ன சின்ன விஷயத்த பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. என் தாத்தா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, என் தாத்தா இருந்த வரைக்குமே அம்மாயி வந்து தாத்தா கிட்ட மணி வாங்கி செலவு பண்ணதே இல்லையா. ஸோ அவங்களே தான் பண்ணியிருந்துருக்காங்க. ஸோ விமன் டெஃபினெட்லி பிளேட் அ ஹியூஜ் ரோல். இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி வந்து போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ப்ராசஸிங் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து விமன் பிளே அ ஹியூஜ் ரோல். நெல் தூட்டுறதா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்கள் அம்மாவே எடுத்துக்கோங்களேன், அவங்களே ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல். என்ன சரி ஓகே கல்யாணம் ஆகி போகிறோம், லேண்ட் ஓனர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்குல்ல, தட் அகெயின் பிளேஸ் அ ஹியூஜ் ரோல். எத்தனை விமன் பேரில் வந்து இன்றைக்கி பூமி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். கல்யாணம் ஆகி போகிறோம், inherited properties யாருக்கு வருது அப்படிங்கிறதுல it plays a role. Yeah. Still a controversial topic of debate. And yeah ma'am, இப்போ on this Women's Day, so what is your message to budding female entrepreneurs? I would say if they have a goal and aspiration, regardless of what it is, should just be like குதிரைக்கு எப்படி கடிவாளம் போட்ட மாதிரி யார் என்ன சொன்னாலும் நான் பண்ணுற விஷயம் நல்ல விஷயம், எது சொன்னாலும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம பண்ணுற விஷயம் வந்து நல்ல விஷயமா இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம யோசிக்க வேண்டியதில்லை. அண்ட் the first thing, you be focused, you're passionate about your goal, you will definitely be able to do it. So overthinking and societal judgments ignore பண்ணிக்கிட்டு we go towards it. Second biggest thing is being a female entrepreneur especially. Yeah ma'am, I can literally feel how you would have overcome those hindrances. And ma'am, உங்களோட entire career journey la pathina, who has impacted you the most? One of the foremost person I would say is Dr. Vandana Shiva, who is an eco-feminist herself.
and she's been the biggest inspiration for me. She's been talking about seeds, she's been talking about what's happening with regards to GMOs, and she has been fighting against giant corporations against what's happening with regards to seeds. And she's been the one. And in terms of career and profession, whatever I'm doing with HOOGA Seeds as a company, so she's been one of the person. And every day night, like நான் எதை பண்ணுறனோ இல்லையோ டின்னர் கூட ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன். ஆனால் அவங்களோட ஒரு ஸ்பீச் ஆர் லெக்சர் ஆர் செஷன் அபவுட் சீட்ஸ் பற்றி லிசன் பண்ணாமல் தூங்க மாட்டேன். ஸோ ஐ லிசன் டு ஹர் வீடியோஸ் எவ்ரி சிங்கிள் டே, அண்ட் ஐ கைண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த criticality and emergency of climate change and what's happening with regards to seeds. Therefore it is, yeah. Ma'am, actually, who has inspired you the most? Again, like I'll just answer the previous question. Dr. Vandana Shiva பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாது இங்கே சவுத்தில். நார்த் இந்தியாவில் டெஹ்ராதூனில் ஷி ஹாஸ் அவங்களோட கம்யூனிட்டி சீட் பேங்க்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 சமுதாய விதை வங்கிக்கு மேலே ஆரம்பித்த ஒரு பெரிய பர்சன். அண்ட் அகெயின் ஆஸ் அ விமன், ஒரு பெண்ணாக இருந்து இன்னொரு பெண் இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது அவங்கள பார்க்குறப்ப. ஸோ அதனால மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட த வே ஷி டாக்ஸ் அபவுட் சீட்ஸ் அண்ட் அவங்க தான் எனக்கு ஒரு பெரிய குருனே சொல்லலாம். ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து எடுத்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இன்றைக்கி நான் இந்த ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ஹூகா. So you can say like the person who impacted you the most, at the same time your most biggest inspiration is Dr. Vandana. Yeah. I really wish I also have a chance in meeting her somewhere in the near future. Yeah, ma'am. Now, with no waste of time, we'll move on to the rapid fire session. First question is: are you a hunter or a gatherer? I would say both. Okay. Then, if you could have an autobiography of yours, what would be the title? Ecstatic. Ecstatic. Why, ma'am? Because I feel this is like an elixir of life, the seed. And it should be very ecstatic. The whole journey of mine was very ecstatic. It was like an ecstasy for me, yeah. If it's a hypothetical question, if you could be any animal in this world, which one you would prefer and why? I think I would want to be an elephant because it's so giant but still so humble and kind enough, and it has so many faces like how human beings have, but not all the faces are seen. So I feel an elephant is something huge, and yeah. Pretty well. And what do you do in your free time? I think my passion is growing and my career is also growing. A lot of plants and vegetables, and I do that. And apart from that, I practice guitar. Yeah. Pretty well. And describe yourself in 5 words, ma'am. Very diligent, punctual, fearful, emotional, and committed. Are you an emotional person or intelligent person? I don't know if I'm intelligent, but definitely a bit emotional, so yeah. In case if we have a chance to shoot your life or film your life, the journey you have come across, so whom would you prefer to play your role? If it has to be someone amongst the common people, I would say it can be my mother, or a big privilege to say if it can be someone who is doing this work already, like Dr. Vandana Shiva, and or if it's going to be someone who is already in the films, then it should probably be Tata because of her, because she has come a long way in the industry, like any other woman. Yeah. And now scale yourself from 1 to 10, ma'am. How cool you are? I think it's 5 or 6. All the answers were pretty well, and thank you, ma'am. இப்போ ஹூகா சீட் பேங்க்கில் இருக்கோம் நம்ம. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் நீங்கள் பார்க்காத ரகங்கள் நிறையா இருக்கும் இங்கே இந்த விதை வங்கியில். இது வந்து நம்மளோட விவசாயிகள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு திருப்பியும் அதையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தணும், கொண்டு போகணும். நம்ம இந்த விதை சேகரிப்பை வந்து விவசாயிங்க கையில் விதைகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா யானை தந்த வெண்டை, இது வந்து கேரளாக்கு நேட்டு வெரைட்டி, பாரம்பரிய ரகம். யானை தந்த மாட்டவே வந்து நம்ம கை அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும்.
அதே மாதிரி சிவப்பு வெண்டை, மரவெண்டை மரமாட்டவே வரும். மரவெண்டை ஒரு மரம் இருந்தாவே போதும், நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான வெண்டைக்காயை வந்து பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான ஈல்டு கொடுக்குது. ஒரு தடவை கட் பண்ணி விட்டோம்னா மரமாட்டை ஈல்டு கொடுத்துட்டே இருக்குது. இது வந்து பருமன் வெண்டை. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான தனித்துவம் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுக்கும் அதுக்கான ஸ்பெஷாலிட்டி, டேஸ்ட் வைஸை எல்லாமே வந்து மாறுபடும், வேறுபடும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த பாரம்பரிய ரகங்களை விட்டுட்டு தான் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு பச்சை வெண்டையை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கருப்பு கேரட் இருக்குது. கேரட் வந்து ஆரஞ்சே இல்லை, பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து கொண்டு வந்தது தான் ஆரஞ்சு கேரட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பாரம்பரிய ரகம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கேரட் தான். நம்ம சீட் பேங்க்கில் வந்து கருப்பு கேரட் விதையும் இருக்குது. நம்மளோட விவசாயி ஒருத்தர் கொடைக்கானலில் போட்டு எடுத்து கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு விதைகள். அதே மாதிரி மஞ்சள் கேரட்டும் இருக்குது. கத்திரியில் மட்டும் ஒரு 10 ரகத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கோம். எல்லாமே பாரம்பரிய ரகங்கள் மட்டுமே வச்சுருக்கோம் நாம். முள்ளங்கியில் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கியில் ஒரு 5 ரகம் இருக்குது. இது வந்து ராட்டெயில் ராடிஷ்னு சொல்லுவாங்க. புஷ் மாதிரி வரும், ஆனால் ஈல்டு கொடுத்துட்டே இருக்கும். இதிலே வந்து நம்ம நேட்டிவ் ஹேர்லூம் சீட்ஸில் ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ் இருக்குது டெஃபினெட்லி. ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்க்க மறந்துடுறோம். அன்கான்ஷியஸாக மறக்கவும் வச்சிடுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா வெண்டை நான் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி அந்த ரகங்களை வந்து நாங்கள் விதை சேகரிப்பு பண்ணி இந்த மாதிரி சீட் பேங்க்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்தாங்கனாவே பார்த்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு போக முடியும். அதே மாதிரி நெல் வகைகளும் அதே மாதிரி தான். சுரைக்காயில் மட்டும் 30க்கும் மேற்பட்ட ரகங்கள் இருக்குது. இதெல்லாமே வந்து பீன்ஸ் ரகங்கள். இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வளரக்கூடியது. சரி, நான் டமட்டாவரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டமட்டாவரை வந்து ஈல்டு ஒரு 6 மாதத்து to 8 மாதம் வரைக்கும் காய் கொடுத்துட்டே இருக்குது. அந்தளவுக்கு வந்து ஈல்டு அதிகமாக இருக்குது டமட்டாவரையில். இதில் கொடி வகையும் இருக்குது, செடி வகையும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பீன்ஸில் மட்டுமே ஒரு 40 வெரைட்டிக்கு மேலே பீன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் இங்கே நம்மளோட சீட் பேங்க்கில். பூசணி ரகங்கள். இது வந்து கீரையும் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 20 ரகத்துக்கு மேலே கீரை வகைகள் மட்டுமே இருக்குது. அப்புறம் மக்காசோளம் அதே மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மக்காசோளத்தில் வெள்ளை மக்காசோளம் தான் நம்மளோட பாரம்பரிய ரகம். மஞ்சள் இல்லை, ஆனால் வெள்ளை மக்காசோளமும் சிகப்பு மக்காசோளமும். இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக வெள்ளை மக்காசோளம். நம்ம இப்போ வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி வாங்கின வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து பீர்க்கன், பாகல், புடலை. பீர்க்கன் வந்து நம்மக்கிட்ட பேய் பீர்க்கன் ஒரு நாட்டு ரகம். 15 வருஷமாக ஒரு பாட்டி வந்து சத்தியமங்கலம் காட்டில் வளர்த்திட்டு இருந்ததை வந்து நம்ம வாங்கி அதை மறு உற்பத்தி பண்ணி நம்ம விவசாயிகள் உற்பத்தி பண்ணிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நல்ல டேஸ்ட், ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட். ஒரு காய் மட்டுமே போதும் ஒரு குடும்பத்துக்கே, அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதோட காயை பற்றி. அதே மாதிரி பூசணி ரகங்கள் நீங்கள் பார்க்குறோன்னா நிறைய பூசணி ரகங்கள் வச்சுருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி நெல் ரகங்கள் மட்டுமே 42 ரகம் பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த நெல் ரகங்கள் வந்து நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் விதையாகவே. இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பீர்க்கன் ரகங்கள் மட்டுமே. துபாய் குண்டு பீர்க்கன், இது வந்து கொத்து பீர்க்கன், இது நான் சொன்னது பேய் பீர்க்கன். இது சைஸ் பார்த்திங்கன்னா என் ஹைட்டுக்கே, என் காலோட ஹைட்டுக்கே இருக்கும், அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்கும். நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு காய் இருந்தாவே போதும், அந்தளவுக்கு சஸ்டெயினபிளான ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குற ஒரு வெஜிடபிள். இது வந்து ஸ்பாஞ்ச் கார்ட் நுரைப்பீர்க்கன்லேயே நீல ரகம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்வெட் பீன்ஸ், பூனைக்காளின்னு சொல்லக்கூடிய அதிக மருத்துவ குணமுடைய ஒரு பீன்ஸ் வெரைட்டி. இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொத்தாக அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விதைகள். இந்த விதைகள் வந்து இப்போ மாடி தோட்டம் போடுறோம், வீட்டு தோட்டம் போடுறோம்னா சில வெரைட்டிஸ் இதில் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வருஷம் ஃபுல்லாக காய்ச்சிட்டே இருக்கிறத வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உணர முடியும். ஸோ பாரம்பரிய ரகங்கள் வந்து அதுக்கான திறன் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரியது. அதை நாம் திருப்பி எடுக்கணும்னா அதுக்கான வேலைகளை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா கொத்து பீர்க்கன். இந்த கொத்து பீர்க்கன் ஒரு கொத்துலேயே வந்து 7 இருந்துச்சு மொத்தம். இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனனால பிஞ்சு வந்துருச்சு. இதுவும் வந்து நுரை பீர்க்கனில் இது ஒரு ரகம். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து கொத்து நுரை பீர்க்கனில் இது வந்து சின்ன வெரைட்டி. இது வந்து சுரைக்காயில் ரொம்ப ரேர் வெரைட்டி ஒரு சுரைக்காய்.
அதே மாதிரி மக்காசோளம் பார்த்திங்கன்னா செகப்பு மக்காசோளம், வெள்ளை மக்காசோளம், அதுலேயும் மிக்ஸ்டு வெரைட்டி கிளாஸ் ஜெம் கார்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நம்ம சீட் யாத்ரா மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ண endangered varieties ஆஃப் heirloom சீட்ஸ். இதை வந்து நம்ம ஃபார்மர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கூட்டமைப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கிற நம்ம விவசாயிங்கக்கிட்ட கொடுத்து நம்ம மறு உற்பத்தி பண்ணி அதை கன்சர்வேஷனுக்காக இங்கே வச்சுருக்கோம். வேணுங்கிறவங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஷேரிங் பேசிஸில் நம்ம கொடுக்கவும் செய்கிறோம்.